Hi, my friends! Друзья, привет! Welcome to the channel English Galaxy. Добро пожаловать на канал English Galaxy. And so you asked me, вы просили меня сделать видео, you asked me to make video about this very important subject. Об этом очень важном вопросе, how to see, как определить what our English level is, какой наш уровень английского языка. You know that we give different recommendations, что мы даем различные рекомендации on this channel, значит, на этом канале, and on the channel English Professionally. На канале English Professionally, our second international channel, so I think it's a good idea, to watch both these channels, смотреть оба эти канала, they're really worth watching, они действительно стоит их посмотреть. But, by the way, между тем, so I'm really disappointed, я действительно разочарован about different ideas, about different tests, различных тестов, which are available, которые доступны, and you can do online. So the problem is that, проблема в том, что you can, do a certain test, вы можете делать определенный тест, but in fact, so the result won't be objective enough. Результат будет недостаточно объективным. So if you, for example, do this test, and then you'll see, затем ты увидишь that your level is intermediate or pre-intermediate, it means nothing. Это ничего не означает. And I will tell you, я скажу why it happens, so почему это так происходит. And so we're going to talk about very important points. Мы собираемся говорить об очень важных моментах concerning this subject, касательно этого вопроса. So the problem is that, first of all, someone just, he or she can guess the correct answers, может просто угадать правильные ответы. And so, what is it? It's nothing. Это ничего. So, he or she can get 20 or 30%, but it doesn't mean, может получить 20 или 30%, but it doesn't mean, что это не означает that, so his or her level is pre-intermediate, значит, ниже среднего or so. Yeah, so, actually, different levels can be, различные уровни могут быть, such as beginner, новичок, pre-intermediate, соответственно, ниже среднего, intermediate, средний, so, upper intermediate, выше среднего, and advanced. И уровень, соответственно, advanced. So, the highest level, or almost the highest level. Практически высший уровень, because, there is one more level, еще один уровень, which is higher, so it's called proficiency. So, it's one step forward. Это еще одна ступень вперед. Proficiency. So, advanced and proficiency is also called, so, advanced too. Yeah, or advanced, the second stage, вторая ступень, the second stage. So when you know English, когда ты знаешь английский like a native speaker, not just like a native speaker, когда знаешь английский как носитель языка, but not just like a native speaker, не просто как носитель языка, but like an educated native speaker, как образованный носитель языка, and actually it makes no difference, нет никакой разницы, so he or she, speaks English, so a person, значит, он или она говорит по-английски, person who was born in England or America, в Англии или Америке, let's say, or you. So it's almost the same, so there is no difference, or actually almost no difference, практически нет никакой разницы, and actually it's what we want to get in the end. Это то, что мы хотим с вами получить в конце. But the fact is that doing an English test, факт в том, что делая английский тест, you just can get, can guess the correct answers, вы можете просто отгадать правильные ответы, or just, it's a matter. Это просто вопрос of good or bad luck, значит, хорошей или, действительно, удачи, или, наоборот, on the contrary, или плохой удачи. So it isn't so realistic, это не так реалистично. And I believe that if you know really something, если вы действительно реально что-то знаете, you need to be able to explain it. Вам нужно уметь это объяснить. So if you can't explain it, so you don't know. Если вы не можете это объяснить, you don't really know it. Вы действительно это не понимаете. So your knowledge, it lies just on the surface. Значит, ваши знания лежат просто на поверхности. So it's just, my idea. And so I believe that actually, if you want the most objective result, если мы хотим самый объективный результат, so you need to do it not just a written task. Вам нужно сделать не просто письменный тест, that it's a good idea if you have this opportunity, если у вас есть эта возможность. So it's better for a teacher, лучше для учителя to check it and to see, so you understand this thing or not. И ты понимаешь эту вещь или нет. Yeah, and there is one more problem, which is also worth mentioning. Есть еще одна проблема, которую также стоит упомянуть. So you know that what we see in reality, or what we often see in reality, что часто мы видим в реальности, is the following. So the
number of questions, значит, число вопросов in this test is rather limited, значит, соответственно, достаточно лимитировано, and it's usually about maybe 50, maximum it's usually about 50, not more questions. But just imagine, there is one person, so есть один человек, he knows a lot, он знает очень много about different areas. For example, he knows a lot, он знает очень много about phrasal verbs, о фразах глаголов, idioms, идиомах, collocations, устойчивых выражений. He knows natural English speech, он знает естественную английскую речь, but he is weak, может быть, он слаб in some grammar points, and so maybe this test, этот тест тестирует тест maybe 10% of his knowledge, 10% его знаний, and we don't know, and this test actually doesn't let us see, не позволяет нам увидеть that this person maybe is a genius, and he knows really a lot about other areas, о других областях, which actually aren't in this test, который не присутствует в этом тесте. It's one more thing, so it isn't objective, and really I believe so. It's I'm in a similar situation, to our state exam, с нашим государственным экзаменом, so it's just a test. So you just need to be able to solve some tasks. Вам нужно просто решать какие-то определенные задания. But maybe, this person has a great deal of knowledge. Имеет огромное количество знаний, and this knowledge has nothing to do with this test. Это, на самом деле, знание ничего не означает с этим тестом. So, one more important problem. And so, you see. So, actually, it isn't so really realistic. And the second thing is that, so I can, name a very widespread situation. Я могу назвать очень такую распространенную ситуацию, and it's about this. Это на вроде этого. So a person, has an intermediate or an upper intermediate level. Значит, у человека средний уровень или upper intermediate level, and he understands, a lot, maybe about grammar, about maybe difficult subjects, but he is still making mistakes. Но он все равно делает ошибки. He's still making mistakes. And so the problem is that he can actually show a good result and может показать хороший результат, but his speech is full of mistakes anyway. So, and it's what we often see, это часто мы видим, and I think that you know what I'm talking about. Я действительно как раз думаю, вы знаете, о чем я говорю. So, you know that we have our great playlist, у нас есть такой прекрасный плейлист, our legendary playlist, наш легендарный плейлист, English grammar from zero, наш английский с нуля, so you see, вы видите, so your level is much higher, значит, ваш уровень намного выше, but you're still making mistakes. Вы все еще делаете ошибки, so maybe you have just 80% of correct answers, у вас только 80% правильных ошибок, or 90% of correct answers, или 90%, естественно, правильных ошибок, but it isn't 100%. And just imagine this situation, просто представьте эту ситуацию, so, you're speaking English with someone, вы говорите по-английски с кем-то, and so your speech is correct, but to a certain extent, но лишь в определенной степени, and mainly because, потому что, so, actually, the number of correct answers or of correct, sentences, значит, число правильных предложений is about maybe 80%. And but all the your knowledge of English grammar and vocabulary can be intermediate or so. But 80% isn't so good. So just imagine it. So I think it's better to avoid making mistakes. Я думаю, что лучше избегать делать ошибки, or it's better not to make them at all. Вовсе их не делать. So your main aim should be, значит, твоя главная задача should be to минимизировать the number of mistakes you make in your speech, число ошибок, соответственно, в своей речи, or, there is a better alternative, есть более лучшая альтернатива, I mean that you can get rid of them completely, вы можете избавиться от них полностью, and I believe you just need, even though, даже если, even though your level, maybe of English grammar is about intermediate, ваш уровень английской грамматики intermediate, so you need to do lots of simple exercises, вам нужно делать множество простых упражнений, and it will help you really improve your English level greatly. I mean that your speech should be without mistakes,
And there is one more thing, yeah, which is still worth mentioning. Есть еще одна вещь, которую следует упомянуть, that it just, actually we see a test maybe of your grammar skills, but what about speaking? What about speaking? Что насчет того, чтобы проверить ваш speaking? I believe that it's in the first place. Это, на первом месте speaking and vocabulary. Значит, разговорный и and vocabulary, and словарный запас. So how you speak English, как вы говорите по-английски. How actually wide your vocabulary is, насколько широкий ваш словарный запас, to what extent, в какой степени. So your pronunciation does matter too. Твое произношение также. So I believe, in fact, it's a very complex, it should be a very complex evaluation. Это должно быть, на самом деле, очень такая комплексная оценка, or assessment, оценка. And really, it's much more than just a test. It's really nothing, really. And I believe that if you support this idea, so we can actually make our system of assessment, of a genuine assessment. Значит, реальные оценки of your English level. So just let me know, what other subjects you're interested in. Просто позвольте, сообщите, в каких других областях вы, соответственно, интересуетесь. And we'll do it. And I see you actually asked some questions, and I'm really happy. Let me see it. That we have really, you say that we have really amazing courses. У нас действительно удивительные курсы, and that's great. So I think that we'll continue producing better and better videos. Мы будем продолжать производить лучшие видео, but not just videos, but playlists, so that you can achieve, a strong advanced level in English. Значит, уровень advanced в английском, so in English from zero, значит, с нуля, and it's the mission of this channel, it's the mission of our channels, это миссия наших каналов, so English Galaxy and English Professionally, so our both channels. Значит, два канала, so you know that мы говорим Russian and English on English Galaxy, мы говорим на русском, на английском English Galaxy, and we speak only English, говорим только на английском on English Professionally, so that you can get used to this natural English speech. Все, чтобы вы могли на самом деле привыкнуть к этой естественной английской речи. Okay, thank you very much, my friends. And, I'm looking forward to your feedback. Я с нетерпением жду ваших отзывов and comments. And I think that you have a lot to say. У вас есть очень много что сказать. And share with us. И поделиться с нами. Okay, thanks in advance. Спасибо заранее. So, thanks a million. And I wish you good luck in everything. Я желаю вам удачи во всем, not just in English, but in your lives. Really, I hope all your dreams will come true, one day. Thank you. Спасибо, сбудется. Thank you. Bye.